Across Tanzania, the Skills for Employment project implemented by Swiss Contact in partnership with the Ministry of Education, Science and Technology is transforming vocational skills development. It's not just about training youth, it's about strengthening the institutions and educators who guide them, equipping them to inspire, innovate, and lead the next generation. This initiative is financed by the Swiss Agents for Development and Cooperation through the Embassy of Switzerland in Tanzania. The Continuing Professional Development Initiative supports teachers and school management in Tanzania's folk development colleges to improve their teaching methods, adapt to new technologies, and better align training with industry needs. Ni programu ambayo ilikuwa inawajengea uwezo wa wakufunzi mbalimbali katika kutoa ujuzi kwa wanafunzi katika fani mbalimbali. Vikao vya SPD ambavyo vilikuwa vikifanyika ndani ya mwaka mzima, sisi katika vyuo vya maendeleo ya wananchi hasa upande wa mashariki vimewajengea uwezo mkubwa sana wakufunzi katika maeneo ya kazi, kuanzia karakana, madarasani na hata site, na vimewapa na uwezo wa kuweza kupambana na changamoto ambazo wanazikuta kule katika maeneo ya kazi, na kuona kuna baadhi ya changamoto walikuwa wanaziogopa kumbe zinatatuliwa bila kutegemea serikali itakuja kufanya hivyo. Tanzania's economy is growing, yet much of its potential remains untapped, especially among populations with limited educational opportunities in underserved regions. Folk Development Colleges (FDCs) play a vital role in bridging this gap by delivering community-based vocational training to youth and adults, including school dropouts and persons with disabilities. With the project's investment in staff's professional development, it is an important step to ensure that FDCs do not fail the very populations it aims to uplift. Zipo namna ambazo tulijifunza kwa kushare mawazo, namna ya modules zinazotolewa, miongozo mbalimbali zinazotolewa kwa ajili ya kufundisha, ili kwamba sote tuwe katika mwongozo mmoja, tusiwe tunatumia syllabus tofauti. Mwanzoni tulikuwa tunapata ugumu sana kufundisha wanafunzi wengi na vitendea kazi vikiwa vichache, lakini baada ya mafunzo ya CPD kufika kule tukakutana na walimu tofauti kutoka vyuo tofauti. Kwa umoja wetu katika fani yetu tukajikuta tunapata maarifa tofauti kwa sababu tulikutana watu tofauti, lakini pia tuliweza kubadilishana notes. Kwa hiyo mimi na uwezo wa kufundisha notes za Bigwa, chuo cha FDC Bigwa, lakini pia hata mwalimu wa chuo cha FDC Bigwa ana uwezo wa kuchukua notes zangu na kuweza kuwafundisha wanafunzi wake. Kutokana na CPD, baada ya kushare mawazo na wenzangu, nilipoweza kugundua, nikasema kumbe nikitengeneza kitu kinachoitwa body, kumbe sasa hii body inaweza kuwa na mfumo wote wa wiring, imesababisha mwanafunzi kuimprove sana kivitendo. Ndio maana hata sasa hivi hata gari yoyote ya mteja ikija, mwanafunzi ana uwezo wa kumpoint, bwana nenda akatengeneze mfumo huu, na akaweza kufaidika. Kwa hiyo yote ni kwa sababu gani? Ameweza kupata performance toka kwenye hii circuit board. The offered continuing professional development contributes to achieving Tanzania's goal of reducing poverty, strengthening youth employability, and having an inclusive workforce. Continuing professional development kwa ajili ya vyuo vya maendeleo ya wananchi imefanikiwa kutekelezwa katika kanda 3. Tulianza na kanda ya mashariki kama kanda ya majaribio, ambapo tulifanya majaribio kwa mwaka mmoja, na baadaye tukaona matokeo ni mazuri na tukaamua kutanua program kwenda nyanda za juu kusini. Na kwa nyanda za juu kusini tulifanikiwa kufanya vyuo 7, kanda ya mashariki vyuo 7, na baadaye pia tulikwenda katika kanda ya ziwa ambako pia tulifanya jumla ya vyuo 9. Kwa hiyo kwa jumla program ya CPD imefanikiwa kufikia vyuo 23 kwa Tanzania vya FDC, vyuo vya maendeleo ya wananchi, lakini pia tumefanikiwa kufikia zaidi ya walimu 350. Na hawa ni walimu wale wanaoitwa walimu wa muda na wale ambao wameajiriwa full time na serikali. Kwa ujumla mafanikio yalijitokeza mengi. Jambo la kwanza, walimu walisema kwamba kwanza wamebadilishana uzoefu.
Kuna mwalimu ambaye alikuwa ajui pengine mbinu za kufundisha, ameajiriwa tu kama fundi, lakini sasa hajapitia chuo cha walimu. Sasa kulikuwa na mada zile za pamoja, wanapoanza kuelezea wenzake, amejifunza mbinu za kuweza kufundisha. Lingine ni kwamba walimu walianza kufanya tracer study. Tracer study inamwezesha mwalimu kujua wanafunzi wake waliohitimu wako wapi, na je, bado wanaendelea na fani aliyowafundisha au wameanza biashara nyingine tofauti na fani. Sasa walimu walianza kutengeneza magrupu ya WhatsApp ya kwa trace wanafunzi, na wametengeneza labda wanafunzi wa mwaka fulani wana kundi lao. Kwa hiyo ni rahisi kujua kwamba huyu mwanafunzi yuko wapi, ameajiriwa wapi, ana changamoto zipi. The results are already visible. Teachers are more confident, lessons are more interactive, and the skills offered to students have a greater match with the skills needed in the private sector. Mafunzo ambayo tumeyapata wakufunzi tunayafanyia kazi. Kwa tunaishukuru sana hili shirika la Swiss Contact kwa kutoa haya mafunzo kwa walimu, then walimu na translate kwenda kwa wanafunzi. Nimejua ni namna gani natakiwa niwajibike katika kazi zangu. Pia hata mapokeo ya wanafunzi wangu ni mazuri, kwa nimefurahi na nimeenjoy na sijutii, natamani iwe tena na tena. Asanteni. When teachers are empowered, the entire skills development system grows stronger. Investing in continuing professional development has transformed the capacity of Folk Development College's staff, ensuring that every classroom, every teacher, and every learner contributes to a stronger, more self-reliant Tanzania.